รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Dear lovely fans, this is the 4th season of the show and we still believe that all forms of English are valid. Once you can get your point across, you have communicated with success. We are positive that millions of Thais have learnt a lot from our remarkable guests. They all have different levels of English and have shown us that it's the courage to give it a go that matters and it's okay to make mistakes.This show is like a big classroom. We don't want to leave anyone behind. English will therefore be dominant, but there will be some Thai in every episode to make new learners of English feel at ease. We always love to hear your constructive criticism to help us improve, but no internet trolling, please. Thanks for your endless support. It's time to sit back, relax, and enjoy the show.Hi guys สวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะ You're watching Loukgolf English Room where you live, laugh and learn Thank you Okay This episode is full of love and love Okay ใครไม่มีคู่ก็ลำบากนิดนึงนะคะกับเอพิโซดนี้นะคะ My sister is back I really want to talk to her Please welcome คุณเทย่าค่ะ I love that Please welcome back Thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I want to say something before we start Okay พี่เทย่าแล้วก็น้องลูกกอล์ฟเนี่ยWe keep bumping into each other. All the time. It's weird. All It's the so time. bizarre. We keep bumping into each other. Everywhere. Bump into คือเจอโดยบังเอิญอะ Everywhere. It's like, oh, it's you. Hey, Yeah. What have you been doing? What have you been up to? Tell me everything. I've been doing a lot actually. It's been a really exciting start of the year for me the last month or two. I opened a new cafe. I ended last year by getting engaged, so now I'm in wedding planning mode.Congratulations. Thank you. Where is your other half? He is busy with football, as always. He hasn't been avoiding me. No, he's not avoiding you. He really wants to come on your show. You know why? He always brings up the game we played last time. You still do that? Oh yeah, every now and then I go, okay, animals, go. ก็เหมือนคนบ้าสองคนนั่งเล่นกันเอง Do you like our new English room? I do. I love it. It's very sophisticated. It is very sophisticated. Yeah, it's very comfortable though. It's like I just want to hang out. Make yourself at home. Great. ดี So the other day. ดีอยากให้ผ่อนคลายอย่างเงี้ย According to your Instagram. Yes. Now, you are an actress, Yes. a host, Yes. a dreamer, Yes. and this is new, a fat girl at heart. Well, I've kind of always been a fat girl at heart. I just finally, it got to the point where people were commenting about it so often. They were like, why don't you put it in your profile? It's you. I hear fat girl at heart and I think Taya. And I'm like, it's a good thing, right? ทุกคนจะบอกว่าเทยเป็นคนที่ผอมแต่กินเหมือนเด็กอ้วนตั้งแต่เด็ก I mean, it's a great problem to have. That's why also part of why I work out as much as I do is because I love to eat and I don't know how to stop myself. I want to talk about your new cafe. Okay. So because I love food and I love coffee and I love the coffee culture and the act of going to a cafe and like going to eat and enjoy company with your friends, I've always wanted to open a coffee shop. Like since I was in university, I was like, maybe someday I'll open a restaurant or a cafe. No idea about any of what it takes to open a cafe. Like I don't know anything about the actual food and beverage business or the hospitality industry other than from the consumer side because I'm always the consumer. It's just been a really big dream for a long time. And then when Mika and I started dating, we both also enjoy going to coffee shops and cafes and eating. And I told him that I was like, yeah, I'd love to open a coffee shop. His mom has a coffee shop back in Wales. He's like, yeah, I used to work at my mom's coffee shop. I'd love to have a coffee shop someday. But he's like, it's a lot of work. I was like, I know. And we don't know the first thing about running a coffee shop. So we always talked about if someday we found the right partners, we would open a coffee shop with them.
And then last year we met these two guys who moved here from Singapore, where they already have a coffee shop, and they opened literally just a coffee shop, as in like 8 chairs and just coffee and brownies. And yeah, we started going for coffee all the time, became really good friends with them, and then told them, you know, if you guys ever wanted to do something to expand and open like an actual restaurant cafe, we would love to be a part of it. And then like 2 months later, they were like, yeah, we found this great location in Jalon Klung. And we were like, yeah, that's where Mika and I were talking about wanting to open one because, you know, Sukhumvit is oversaturated. ร้านกาแฟแถวสุขุมวิท เยอะมากอิ่มตัวมากไม่ไหวแล้ว ใช่ต้องแบบกระจายออกไปนิดนึงก็เลยกะว่าโอเคบางรักเจริญกรุง somewhere เยาวราชอะไรประมาณนี้ Okay. So we found this space, met with the owner, talked to him. Literally all of this happened in the space of like not even 1 month, where we found the space, talked to the owner, signed the lease, found a designer, started building, and then fast forward 8 months later, and now I own a coffee shop. Will we see you there? Will we see you if you- I'm not if you there go every there? day, but we were so busy during the soft opening. We didn't advertise at all that we were open. I think Mika posted one thing on Instagram, but that was it. Okay. We never announced that we were now open, but we were open for New Year's Eve and New Year's Day, and then every day since then. Okay. Like I think on the 30th, all the cafe hoppers found out about us, and they came and they posted on Instagram. And this then- is the true power of social media because Yeah. they posted on the 30th. On the 31st, people started coming. By the 1st, we were packed, where I took my friends for lunch and I ended up working, like waiting tables and taking orders, like it's like เก็บจานโทษนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเตรียมโต๊ะให้นะคะขอโทษนะคะขอเช็ดโต๊ะก่อนนะคะขอบคุณค่ะ yeah and then I was like guys I'll be right back and then คนก็แบบขอสั่งค่ะ I was like อ๋อค่ะ iPad I was like สั่งไม่เป็นกดไม่ถูกพี่กดยังไง So you don't you don't need any more customers then ไม่ต้องไปแล้วคุณเข้าร้านเขาเต็มแล้ว อร่อย And the name is Sarni แล้วขึ้นเลยขึ้น No. ร้านนี้นะคะ Yes if you had to compare Mika to one thing in that cafe what would he be the orange mocha drink Oh why is that One, it's his favorite. It's also one of my favorite beverages that we make. It's a comforting drink because it has the chocolate and the coffee and it's warm and rich, but it's also has that little bit of like freshness and excitement from the orange zest because it's orange and chocolate. His favorite chocolate is Terry's chocolate oranges. So this literally tastes like you're drinking Terry's chocolate orange with coffee. I have a confession to make Okay. I do love reading your captions on Instagram. Well, that's how I practice my English now. Well, that's how I learn my English. Okay. And sometimes, yeah, your captions make me go. No, because As they should. มันหวานมาก มันหวานใสมาก แคปชั่นของเทย่าที่พี่ไปอ่านมา ก็คือรูปนี้ไม่ได้อะไร Oh, Yep. We are a team. เราเป็นทีม Whatever you lack, I got you. อะไรที่คุณ ขาดหายไป ฉันมีให้ We will balance each other out. เราจะสมดุลกันและกัน Yeah, สมดุลกันและกัน Minor setback, we will make a major comeback. But you share that. ทุกคน everything that you share on social media Yes เป็นของ public ใช่ แต่ไม่ได้คิดว่าจะมีคนอ่านแคปชั่นตัวเองให้ฟังต่อหน้า นี่ Yes No That's why I love you this is great minor Yeah. setback ก็คือเหมือนแบบว่า setback what is a setback setback is like ถ้าเราเจอปัญหา ความล้มเหลวนี่ ความล้มเหลวอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ย บอกว่า minor setback we will make a major เรา comeback ก็จะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม อันต่อไปเขาบอกว่าอะไร bad day I promise you a better night มีวันที่ไม่ดีเราก็จะมีกลางคืนที่ดีกว่านั้นให้ You need support I'll be your backbone ต้องการใครสนับสนุนเหรอคะฉันจะเป็นอะไรกระดูก กระดูกสันหลัง ฉันจะเป็นกระดูกสันหลังให้ I will keep you motivated and at the top always because that's what you do for me Yeah, you ก็เหมือน got me I got us เราจะเป็นกำลังใจให้เขาสม่ำเสมอ เพราะว่าเขาก็เป็นกำลังใจให้เรา เขามีเราเรามีทั้งคู่เรามีกันและกัน น่ารัก You understand มันไส้ me ตัวเอง now เลยอะ right? เพราะตอนที่อ่านปุ๊บอย่างเงี้ยนั่งเงี้ยรอเล่น เท ร ย อเล่น ลง no, I ไม่ love แต่เทย both ลงรูป I นี้ love กับ both แคปชั่นนี้ of you เพราะว่าเป็นตอนที่เขาบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเทยก็ไม่ได้อยู่ที่เกมตอนนั้น ก็แบบแค่อยากส่งกำลังใจว่าแบบ I'm here for him It's really sweet okay Okay ช่วงนี้รู้สึกว่าความรักมันล้นจอแล้วใช่ปะช่วงหน้า มันจะล้นกว่านี้นะคะ เดี๋ยวเราพักสักครู่ stay put yeah
สำหรับแฟนๆรายการ English Room ทุกคนนะคะความสนุกยังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะเรามีเรื่องดีๆมาประชาสัมพันธ์กันนะคะหลังจากที่เราทุกคนนะคะได้ยินข่าวแววข่าวหลุดมานะคะเกี่ยวกับสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากซัมซุงนะคะซึ่งบอกได้คำเดียวว่าน่าตื่นเต้นน่าจับตามองมากๆข่าวนี้นะคะน่าจะมีนวัตกรรมเด็ดๆมากมายมาให้ใช้กันอย่างแน่นอนนะคะถึงขั้นที่ซัมซุงนะคะกล้าท้าให้คนมาจองนะคะก่อนวันเปิดตัวตั้งแต่ยังไม่เห็นของจริงค่ะครั้งที่ซัมซุงกล้าท้านะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเปิดจองนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง20กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นจ้าจองเลยที่เว็บไซต์นี้ขึ้นมาค่ะใหญ่ๆค่ะดูปากค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายหลายต่อที่1นะคะได้เป็นเจ้าของ Samsung Galaxy รุ่นใหม่นะคะก่อนใครเลยนะคะพร้อมรับโปรโมชั่นเปิดจองไปอวดไปใช้ไปโชว์ก่อนใครในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ Central World ค่ะต่อที่2นะคะสำหรับ 1,000 คนแรกที่มาจองแล้วก็รับเครื่องนะคะรับเพิ่มนะคะ Thank you gift จาก Samsung มูลค่า 1,590 บาททันทีค่ะบอกได้เลยว่างานนี้แฟน Samsung พลาดไม่ได้ไปจองก่อนนะฮะ Right, we're back, yeah! Of all your clips on Instagram, love this one the most. เป็นอันที่พี่ชอบที่สุดเลย อันไหนคะ มาลองเปิดดูดีกว่าครับ โอเค This is not the best part. เล่นเสียงหน่อยได้ไหม Amazing. Who filmed it? It was just that I put the phone on a tripod and we just did like a time lapse. You edited it. Yeah, I just do a time lapse so it's faster. Oh. Because we work out obviously like half hour or more, so no one wants to watch us actually work out for 30 minutes. But Well, I would love to. Come work out with us. I wouldn't be able to do this. Yes, Look at you that. can. ส่วนที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใช่นะคะหมายถึงแคปชั่นทุกคนมองอะไรอยู่นั่นน่ะพี่ the best part is the caption Okay. Nothing I'm to like, do with the great. What did I video. write now? nothing to do with the video no คือจะบอก Okay. พี่บอกกับคนดูตลอดเลยว่าอย่าพึ่งพาแต่รายการสอนภาษาอังกฤษเพราะ it's not enough Yeah. คุณลองอ่านดูว่าตรงหน้าเนี่ยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรเดี๋ยวพี่เทย่าจะอ่านให้ทุกคนดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ Morning holiday rituals. The biggest perk of dating a pro athlete is I basically have a personal trainer with me at all times. เราแปลตรงนี้ก่อนก็คือว่าอะไรนี่คือเป็น morning holiday rituals เป็นอะไรเหมือนพิธีกรรมถ้าแปล พิธีกรรมที่เราทำทุกเช้าเวลาเดินทาง You do this every Yeah, morning we work out every morning. ทุกเช้าเวลาเราเดินทางไม่ว่าจะไปไหนก็ออกกำลังกาย We do because he's an athlete. He is a pro athlete. Like I said, the biggest perk of dating a pro athlete. ซึ่ง perk คืออะไร What is a perk ข้อดีแล้ว เป็ กัน น ข้อดีเป็น benefit เป็นเหมือน Like, what's a benefit? ประโยชน์ เป็นประ ที่ โยชน์ ใหญ่สุดเลยข้อได้เปรียบสูงสุด Yeah. ของการที่เราเดทa pro athlete ก็คือเหมือนเป็นนักกีฬามืออาชีพ ก็คือเขาบอกว่าฉันมี personal trainer ส่วนตัว อยู่ด้วยตลอดเวลา next sentence อันนี้ดีจังเลย Okay let's say Okay, let's say blessing and curse เป็นทั้งสิ่งที่ดีและแย่เพราะว่าเขาก็เป็นนักกีฬามืออาชีพอะคือเทียบางวันอาจจะตื่นมาแล้วแบบ no วันนี้ฉันจะไม่ออกกำลังกาย and he's like okay I'm going to the gym like Okay great Okay. I'll just sit here and be lazy แล้วแบบ มันไม่ได้ไงเพราะเขาแบบ Yeah. hey get up Yeah, you can and do he's- more Well, he doesn't force me to do anything, but like seeing him do it makes me feel like ต้องทำใช่ไหม Okay ทำก็ได้อ่ะไป okay and I'm like all right let's go Okay yeah so it is it's a great motivational factor but it's also sometimes when you're like I don't want to do anything it's like I don't want to do it I have to do it because he's doing it and then he's gonna and then I'm gonna yeah so Okay. blessing and curse Okay blessing and curse เนี่ย Yeah. แค่เรียนไปแค่นี้เห็นไหมว่าคุณได้คำว่า rituals ไปแล้ว yep rituals เห็นไหมคำว่า curse ไปแล้ว perk เห็นไหมแค่นี้ คือนี่เขาเรียกว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างไรให้ได้ความรู้ now tell us more about this hashtag Yeah. MT 1632 ดูเป็นคนคิดนะ it was really just so we could catalog our photos together on Instagram. That was the only reason.
well actually not my ours is Yeah. LGPB escapades Oh that's cute escapade สอนเขายัง escapade คืออะไร เอางี้เปิดเองบ้างเหอะคำศัพท์อะ ไม่ได้ร้ายแต่บอกชอบบอกนักเรียนว่าคือบางทีพอเราฟังแล้วเราเหมือนแปลให้อะมันไม่ได้จำ Yeah, true. เท่ากับที่เราไป ต้องอ่านเอาเอง to read it, learn for yourself. But yeah, MT 1632 was really just like, oh, okay, so eventually, if we're dating for a long time, we want to come back and look at just our memories. It's like a bookmark, right? It all goes into the hashtag file. So MT is just Mika Taya. His 16, number is 16. My number is 32. oh And that was it. And it was really funny because when we started dating and figured this out, I was like, my number is twice your number. Like 16 times 2 is 32. Woo! Like, oh, all right. And I think at the time he was living in Soy 32, and I was like, that's my number. Like, we're meant to be together. No, it's no you two seem like a perfect match is there anything that doesn't match I mean, I'm sure there have to be some differences between people to make the relationship exciting, right? And yeah, you don't want to be too similar to someone. Like, he is very much a pro athlete in the sense that he does everything very regimented, and he can eat the same thing every day for like a week and not complain. I can eat the same thing maybe 2 days in a row, and on the third day, I'm like, done. Don't want to eat this anymore. So yeah, in that sense, like, I'm very like, I need new exciting things all the time, and he's happy just doing the usual. And it's not like he doesn't want to do new exciting things, because we do. I think we do more because of me. But yeah, he's content being like in his systematic. He knows what to eat before games. He knows what time to wake up. He has like his, toast with honey in the morning, and then coffee in the afternoon, and then his lunch, and that, like, it's veryเป็นระเบียบ and I'm very like, oh, I'm gonna go here now, and then I'm gonna go there, and thenอยู่นิ่งๆไม่เป็น, so ก็คือ wanderluster yes, the wanderluster in me is like, we get a holiday, and I'm like, okay, where are we going? He's like, oh, can we just like, he's like, can we just stay here for a little bit? when did you realize that he Mika was a keeper Really early on, I knew that he was someone like really amazing and really different, because he is so respectful and so nice and so polite and everything, but he also calls me out on all of my BS. Like, if I'm ever being cranky or mean or like just unnecessarily anything, he's like, Taya, come on. Like, or if I'm being like, I don't know, ngong whatever, he's like, what do you want? Like, what's going on? What do you need? So and for me early on, that was like a really like, oh, all right. I mean, I guess. Well, like, this guy's okay. a keeper. Yeah, I was like, oh, okay. But yeah, there's so many things about him, and I think the more we learned about each other, the more we realized how much alike we are and how much our lives align, because we both grew up both in Thailand and overseas. So we both have, I think, equal parts Western mentality and Thai mentality, which is new for me. I've never really dated anyone that was equal parts both the way I am. So I feel like on that level, we understand each other very, very well. Probably like over a year or so ago, I suddenly found myself, I've never been the type of girl to think about like weddings and marriage and like any of that stuff. Suddenly, like a year or so ago, I go on Pinterest where you can pin these like ideas. It's like a mood board, right? I started pinning like wedding stuff. And I had one of my best friends follows me on Pinterest, and she was like, what are you doing? She was like, are you pinning wedding stuff? Is there something you want to tell? I was like, oh, yeah. Well, it's like, yeah, I guess I really like him. I really love him. So yeah. he proposed to you Yes. last October did you know he was going to propose No, not at all. One, I didn't know he had a ring. Two, I planned the trip, and I'm really difficult to surprise, like really difficult to surprise, because I notice everything. Like, I'm very detail oriented. observant I'm very observant. So I'm difficult to surprise. And because, like I said, the trip one was really last minute. We booked it 2 days before going because the coach gave him time off last minute. And I booked the hotel, I booked the flights, I handled everything. So I don't know. I still, like, after he proposed, I was like, I'm really confused. I'm happy, but I'm really confused. You need to explain yourself. And I made him, like, while the photographer was trying to take photos, I was like, I was like, wait, how did this happen?
and he had to walk me through step by step what he did. Yeah, and there's actually pictures of the minute I turned around and he was down on his knee, and I was like, what are you doing? This isn't funny. Why are you this? I know these people. Like, I know the photographer. I was like, this isn't. Why are you? What's going on? And my face is literally like, what are you doing? And then he pulled the ring out. And I was like, oh my god. Yeah. So I'm so happy for I you. have no idea. I'm so happy for I think you. only my parents and his parents knew that day, but like he didn't tell anyone else because it was so last minute. So he is such a romantic person yeah, he is. he is I'm going to show you something Okay. เดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบเลยให้เปรียบเทียบผู้ชายสองคน Okay. He wrote you don't marry someone you can live with you marry the person you cannot live without Right. ดูแฟนพี่บ้าง I shared something on Instagram and I think this is a really cute photo Oh, that is cute. okay us in 2009 and us in 2019 of course and it's been nearly 10 years and then one of my best friends saw the picture นางก็เอาไป retweet ต่อ okay และนางก็ retweet ว่า the way you looked at him look like he was looking at me Yeah. right and then เคย่าลองอ่านที่ แฟนที่มาพิมพ์ข้างล่างสิ I have no memory of this. It's probably Photoshop. เทย่าเปรียบเทียบกับแคปชั่นของเทย่าเมื่อกี้ You got married คุณเห็นความโหดร้ายของโลกอะไรนะ คุณเห็นนะ Of course แล้ว you มันออกไปสู่ remember. ชาวโลกอ่ะ No No, it's cute though. And No. of course he You know what สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราไม่ได้สำคัญเท่าสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อเราอยู่ด้วยกัน Exactly. แต่ next time Paul try to be nicer You can look at Mika's Instagram for inspiration if you want. alright great I have more questions for you และนี่คือ Speedy Quiz Do you prefer a man with a great body or a great face? Great face. What food would you never ever touch no matter how hungry you are? Satal. Name one destination you recently visited that you were blown away by. Dubai. What is the one thing that always makes you smile? My dog. Okay. Which part of your body do you think is the sexiest? My smile. Ooh. Which part of your boyfriend's body is the most attractive? His abs. Okay. If you were a sportswoman, which sport would you play? Basketball. What would you say to anyone who's still bullying others in 2019? Throwing shade isn't going to make you shine. I think it's something that we see a lot more of openly because of social media. Because even when I'm scrolling through other people's posts, like luckily I don't get much bullying on my posts, but like when I see other people and I just see like, you get the comments that are most liked or commented on. And it'll be like someone saying something horrible about the person, like, oh, you look fat in this photo, or like, So oh, I think it's hateful. inappropriate that you're doing this and that, but whatever. And it's like, one, I feel like if you would never say it to that person's face, you should never put it online. Yes. And two, it's like, what are you gaining by putting out negativity? Like you can't attract positivity if you're putting out negativity, first of all. And then yeah, you're not gonna shine by throwing shade on someone else. จบรายการเลยได้ไหมดีมากแล้วล่ะ Be nice be nice be nice Yeah, be nice. เราทุกคน It's มี even easier. มีความคิดไม่ดีหมดแหละ แน่นอน จัดการมันก่อนที่จะเอาอะไรออกไปเนาะ Yeah. แต่ช่วงหน้านะคะ รักยังไม่หมด แต่ช่วงหน้าจะเป็นรักเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะ แต่ว่าตอนนี้ต้องออกไป monkeying around นิดนึง ไปลองดูกันว่าวันนี้ monkeying around เอาสำนวนอะไรมาฝากกันแล้วพักสักครู่เลยจ้า ไป yeah Sleeping dogs lie. Let's sleeping dogs lie. Let's sleeping dogs lie. Let's sleeping dogs lie. จากคนที่ซื่อสัตย์คือเหมือนซื่อสัตย์ต่อเจ้านายแต่ว่าแบบมาโกหกแบบโกหกต่อไปเรื่อยๆ หมานี่เป็นแบบคนยิ่งใหญ่โตอะไรหรือเปล่าแบบอย่าไปกวนคนใหญ่โตเหมือนหมาหรือเปล่า ให้หมาที่ง่วงนอนต่อไป เฮ้ยมันลายอีกตัวหรือเปล่าแบบ เหมือนคนที่โกหกปะ อ๋อไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยหรอ ไม่ตกใจคนว่าเขาพูดอะไรบอกว่า ไม่ต้องสนใจคนที่แบบว่าพูดโ
โกหกหรือเปล่าก็แบบว่าด่าว่าเป็นหมา All right, we're back. Yeah You love cooking I love cooking. You're obsessed with cooking I am cooking and baking. Yeah, I really enjoy it. Are you a good cook? I think I'm a pretty good cook. I've never really had any complaints, so I take that as a good sign. And like the food tends to get finished, so also a good sign. I think if everyone was like picking at the food but not eating it, then I'd be worried. But yeah, we don't usually have leftovers. So Can you help me with something? sure. I don't really like being in the kitchen Okay. Why? I just don't know what to do in there I think that's a common thing for most people. If you didn't grow up cooking, it's a foreign space. There's like all these weird appliances. There's all these weird, tools and things. And like if you don't know what to do with them, then it is very intimidating. I grew up cooking with my parents. And then when I got to university, none of my roommates really cooked. So then it was, oh, Taya, like, can you make dinner? Taya, can you do this? Oh, it's someone's birthday. And then also when I'm stressed or like if I'm going through something like I have to make a big decision, I cook or I bake. Now สิ่งที่อยากให้คุณเทย่าช่วยคืออะไรรู้ไหมมาตา show me the picture Okay. What are these things What are they เฮ้ยคุณเชื่อไหมว่าเวลาคุณไปเมืองนอกอ่ะคุณไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะ Seriously What are these things เอางี้ถามทีมงานดีกว่า Now they have to guess Okay. what these things are called Now let's begin with Nat What is that thing on the right in the middle The ไม้นวดแป้งนะครับ yes, there you go that. What is that in thing English. What is it อันนี้มันยากนะคุณเทย่า ไม้นวดแป้ง ถ้าไม่มีคำศัพท์เราจะบอกฝรั่งว่าอะไร do you have the thing And just ทำท่านี้ and you know you use it to เต้นแบบ K-pop หรือเปล่า Body language. Yeah. so what is it คุณเทย่า It's a rolling pin. a rolling pin A rolling pin. okay Yep. I know what this is พี่รู้ว่านี่คืออะไร I know what this is This The one. bottom yeah fifth from the left. this is a Or from the right? a grater Yeah. right that's is that a grater That's a grater. what is it for What's grater in Thai? a grater is สิ่งเล็กๆที่มีรูที่เอาไว้ขูดชีส คืออะไรอะภาษาไทย I don't even know what it's See? called I don't know what it's called in Thai either. So คุณช่วยเราหน่อยสิ a grater typically has multiple sides. So they have like the one with the bigger holes, which is like for large shreds of cheese. There's one with the smaller holes for like smaller shreds, which would be like Parmesan, or if like you're zesting fruit. okay Like if you're zesting, usually citrus is what you would zest. Uh-huh. And then they has longer ones if you're doing like, if you wanted to make like potato chips. Okay. You use the potato on the longer one. okay อ่ะน้องอัดมานี่ดิ join us come on he's gonna join us now welcome มาเลยนั่งกับพี่เทย่าเลย come on ดาวลุงให้น้องอัดเดาว่าข้างบนน่ะคืออะไรทั้งหมดเลย what are they all for you อัด หม้อ โอ้ยเก่งมาก in English ภาษาอังกฤษ I don't know okay ได้เลย Hmao is pot okay and gata is pan. so we have Pot pots and right we have pans. pots and pans are they really pots though ไอ้ตรงแกงพวกนั้นน่ะ are I they think pots so. I think some of them are pots. Unless those are all pots and then the two in the middle and the bottom are pans. okay The two to the left and the middle are also pans, but they're specific pans, so they're called griddles. and that pan on the left ซ้ายสุดน่ะที่ with you know what is that So หนมครกเหรอ จำหนมครกใหญ่มากเลยนะ you can make pancakes. You could like fry individual eggs. You know, like when you go to a hotel and the eggs are like perfectly round. Sometimes they use that, or they use like a little, looks like a cookie cutter thing that they crack the egg in. It's just to hold the shape. So you could do for pancakes, for eggs. two It's a more griddle. Yeah. two more น้องอัดลงมาข้างล่าง that's it I think that's a ทัพพีนะ
no that right นั่นคือภาษาไทยคือทัพพีใช่ป่ะอันนี้ใช่ทัพพีไหมอย่างนั้นน่ะ Like for soup right yeah it's a ladle ใช่ Yeah, ถ้าภาษาอังกฤษ a no ladle ladle L with an L ladle Ladle yeah so that's a ladle next to the next to oh what is that a weapon อันนั้นน่ะมันมีหนามอ่ะ that's like It's for noodles like for spaghetti what is that เหมือนเวลาตักสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ย what is it called I think it's just a spatula but I don't know I don't think there's a specific word for that type of spatula okay อันต่อไปอันที่เป็นเนี่ยที่ตีไข่ what is it ask her whisk 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 if that's a whisk แล้วอันข้างล่างคืออะไรที่เป็นเหมือน spring อ่ะ different แดง it's ๆ just อ่ะ a different kind of whisk คือแดงอย่างนี้เหรอ no I mean you could use เอา it ตี for- แป้งมันคือเครื่อง Yeah. ตีแป้งเหมือนกันโอเค Yeah. there you go last one เขียง Kia. what is เขียง in English Very self-explanatory มันอธิบายตัวเองด้วยเลยด้วยคำศัพท์ของมันน้องอ่านว่ามันคืออะไรภาษาอังกฤษเขียง เขียง แล้วถ้าอาจไม่มีคำนี้ภาษาอังกฤษอาจจะบอกกับฝรั่งว่าอะไรdo you have a นี่ท่านี้เลยนั่นแหละ she's going to help you what is it คุณเทย่าคะ It's a cutting board a cutting board cutting board board ก็คือก ระดาน แล้วก็ cutting แล้วเรา ก็คืออะไร cutting ก็คือการหั่น นั่นเอ เป็นกระดาษไว้ ง หั่น เป็นไงวันนี้ได้คำศัพท์ไปเยอะเลยขอบคุณน้องอาจค่ะขอบคุณค่ะ ดีเนาะ ยากมากเลยอ่ะ Yeah โอเค that's it thank you so much ขอบคุณนะ ดีมากเลย เดี๋ยวจะเปิดช่วงใหม่ในรายการนะ ช่วง kitchen utensils by เทย่า Cooking with Taya yeah and how many marks out of 5 would you give your own cooking skills 4 and a bit 4 and a quarter maybe only I think there's a lot more I have to learn I'm comfortable making up recipes as I go along but there are a lot of recipes that like I'd like to really be able to perfect in order to call myself like a 5 out of 5 okay cook yeah okay alright that's all okay for today okay no like all right I don't want you to go at all. I don't I'll want you just to come go back at all. next This is week. amazing. Do you like being on this show? I love being on this show Tell me the truth. I really do. I'm gonna tell you. Someone asked me to do an English show, and I was like, I don't want to compete with Loukgolf. Come on. I was like, how are we gonna make it as fun as his show? Oh, come on. No, I'm serious. So I was like, I don't want to do it unless Loukgolf does it with me. Woo! Maybe. Maybe someday. We can call it our English room Yeah. instead of just. Or like, I'll just have a chair in your room. It can be Loukgolf's English room and Taya's chair. And then I'll just sit in the chair and teach English from my chair. A cooking show. Or a cooking show. You know why I like a lot of cooking shows is because they bring so much more than just cooking to the show. Yes. They talk about like everything centers around food. If you think about our lives, we meet up with our friends to have lunch. We meet up with our family at home to have dinner. Huge conversations happen over food. And like that to me is part of what's so enticing about having a cafe is I don't just think about like, oh yeah, I'm gonna have a cafe and I'm gonna sell food and coffee. I think about the fact that I'm gonna have a place that people can come and like sit down and get work or come on their first date or like come for like brunch with like their friends or you know whatever. And I think about that environment that I'm creating for them and that's part of what makes me happy about having a cafe. Never underestimate a good meal. Yeah, exactly. Yeah. Many wonderful things can happen. A lot. หลังจากที่เราได้กินอาหารดีๆนะคะแล้วก็วันนี้เป็นอาหารดีๆความรู้เต็มไปแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีความรู้อีกนิดแต่ที่เหลือจะเป็นความสนุกล้วนๆช่วงหน้าดูล้วนๆ ช่วงหน้านะคะอันนี้ความรู้เนี่ยพอละช่วงหน้าความสนุกล้วนๆแต่เรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจยังไม่จบนะเพราะทุกสัปดาห์เราจะมีบุคคลมากมายนะคะมาแชร์ทิปส์ประสบการณ์ใดๆนะคะกับช่วง Mastermind ไปชมกันค่ะ I happened to be in a singing competition reality show. The first question they asked me was, what is your dream? And they were surprised. My dream is to become a chef. I want to start it from here and then hopefully it can help build up my career as a chef in the future. Hello, my name is Toon Thachapon. I'm a chef. When
I was young. There was one day, nobody home, and then I feel very hungry. So I figured out something to eat, and then I try to cook on my own. So I start to cook instant noodle, and then I throw it on like everything that I want to eat on that day because I was so hungry. And then later on, it turned out to be pretty delicious. I'm kind of thinking to myself like, wow, actually become a chef is a pretty good idea. So you get to eat a good food. From that point, I start to dreaming about becoming a chef. I graduated from Bangkok University in hotel and tourism management, and then I got a chance to do a training in a Sukhothai hotel in a kitchen department. But then suddenly I happened to be in a singing competition reality show, Academy Fantasia Season 3, when I was in an audition room. The first question they asked me was, "What is your dream?" I answered, "I want to become chef." And they are surprised. They are like, "So why are you here? This is a singing competition. Do you know that?" Like, I know, but you asked me what is my dream. My dream is to become a chef. I wanna start it from here, and then hopefully it can help build up my career as a chef in the future. And then I work on that for pretty much like 4 years. I singing, I act in a movie or a series. I have my own cooking show, and finally I have to follow my real dream, which is become a chef. So I decided to go to study in New York at Culinary Institute of America for 2 years, and then I worked for another year in a spice market restaurant in New York. It's only like 2 options if you wanna become a chef. So it's either you study about culinary or a pastry. And then if you pick on culinary and then also divide it into which type of cuisine you want to learn, like Asian cuisine, Japanese cuisine, like European, American. And on the other hand, on a pastry, you have to choose what kind of pastry you want to do. Like if you choose to be baker, you mostly doing a bread, or you want to do a frozen dessert, plated dessert, is different. But for me, I pick on a culinary. So from what I learned at a CIA chef in New York, they teach me the basic of the cooking, which is mostly like French technique. They teach me every cuisine around the world. I got all the basics. If I look it up on any food recipe, I can do it because it's using the same technique. You keep that fruit with ripened banana, the yellow banana, and put it together in a plastic bag, close it up, and then leave it for a night. And the next day, you will find out your fruit is ripened faster. I always remember what my chef in New York taught me. When people talking about chef, they only think that, oh, you're making a good food, you can become a chef. Like, yeah, it's only slice of it. It's not the whole part. You not see the whole picture. Yeah, let's learn something. You chose this song. Yes. Electricity กระแสไฟฟ้ามาเราลองฟังดีกว่ามา blackout, kiss my Skyscrapers that make this the world's most iconic skyline stand ominously now as giant shadows. It starts there. Silk City Dua Lipa. I love Dua Lipa. We all love her. We all love her. She's so cool. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Ooh, Are you gonna dance? You can do it. Giving up my cups for you, now I see through. You give me a feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. Wow. So let me care for you. This is a cool song. I'ma love you differently. I'll give you electricity, give it to you. And even if I could, I wouldn't tell on you. I would stop the world. This is what I do at home when I'm cooking. Just dancing around my kitchen.
Thank you so this is what you do when you cook Yes, that's what I do when I cook. I'm in my underwear and my little crop top. I'm just like แล้วอย่างเงี้ยที่บ้านแล้ววันนี้นาเทยะจะมาทำแกงเลียงกุ้งสดอย่างเงี้ยเหรอ Yeah. กุ้งสด you know. แล้วนี่นาแกงกำลัง Yeah. อย่างงี้เหรอ Normally my dog's sitting there like what are you doing? Okay yeah So, you know. Yeah. Normal. Now we have to translate everything okay falling into you baby ก็คือ เหมือนหลงรักในตัวคุณ แล้วเขาบอกว่าอะไร even electricity can't compare to what I feel คืออะไรเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตยังใช่ไหมกระแสไฟฟ้ายังไม่สามารถเปรียบเทียบกับความรู้สึกที่เรามีเวลาอยู่กับคุณ when I'm with you ถูกไหมเมื่ออยู่กับคุณที่รัก giving up my ghost for you so they say everyone has like a ghost like skeletons in the closet or like a ghost like sort of like the bad things that you do your vices or like anything like secrets. that or secrets สมมติ a skeleton in your closet ก็คือมันเป็น an embarrassing secret อะไรเงี้ย so it's like ยอมที่จะเสียทุกอย่างพวกสิ่งพวกนี้บอกความลับทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยไงเขาเลยว่า and now I'm see through ตอนนี้ก็เลยแบบเห็นทะลุเพราะรู้หมดว่านี่คือเราคิดดูดิถ้าไม่แปลตรงๆแล้วไม่เก็ตอ่ะยอมแพ้ผีฉันให้คุณละ แล้วจะเป็นดูอาลิป้าอุตส่าห์ร้องไง giving up my ghost for you ซับขึ้นมายอมแพ้ผีให้คุณแล้ว doesn't make any sense okay now you give me a feeling so strong ก็เลยคุณทำให้ฉันรู้สึกแรงมาก now this one is for you I know you've been treating yourself wrong คุณเหมือนไม่ดูแลตัวเอง rightใช่คุณดูแลตัวเองผิดอ่ะ it's time to treat yourself better แล้วนี่เขาบอกว่าอะไร so let me care for you ให้ฉันดูแลเธอนะที่รักเพราะว่าอันนี้ดีจังเลย I'm gonna love you differently ก็เลย I'm is I'm going to properly written is I'm going to but that's too many syllables for the song so it's I'm gonna love you differently so I'm going to love you differently แล้วก็ที่สำคัญคือที่บอกว่า I'll give you electricity ฉันจะทำให้เธออะไรถ้าเราแปลตรงตัวไม่ได้เลยฉันจะมอบกระแสไฟฟ้าให้คุณขอบคุณมากค่ะ No it's you know electricity ก็แบบเติมพลัง I make you feel alive ทำให้รู้สึกแบบนี่คือแบบเนาะแล้วก็ฉันจะมอบมันให้กับคุณ and even if I could I wouldn't turn on you Ooh what's that turning on someone is like going against them เหมือนถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ดีวันนึงแบบไม่เข้าข้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบ turning on someone นั่นหมายความว่าตรงนี้คือต่อให้ทำได้ก็ไม่ทำใช่แต่อี turn on น่ะมันจะมีความหมายหนึ่ง turn on อีกอันนึงคือ that one I think should be like you turn me on or I will turn you on อันนั้นคือทำให้มีอารมณ์เปิดสวิตช์ในใจ yes something like that move on now and I would stop the world for you this is beautiful ฉันจะอยู่โลกใบนี้เพื่อเธอเลย you know I wanna let you know I'll never let this feeling go ฉันจะไม่ปล่อยความรู้สึกนี้ไป this love has no ceiling I cannot deny รักนี้ไม่มีอะไรไม่มีเพดาน ไม่ถ้าแปลตรงตัวรักนี้ไม่มีเพดานมันเหมือนรักมันไม่นี่คือเปียกเลยค่ะมันหมายความว่าคือรักมากมันไม่มีขีดจำกัดนะไม่มีขีดจำกัดI cannot deny ก็คือไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนั่นเองโอเคหมดเวลาของการ learn something แล้วนะคะเราเล่นต่อเลยค่ะ Now we're going to play I'm a singer where the first word starts with that letter yeah is that what we're doing okay whenever the timer stops whoever it stops on loses okay 1 2 3 go D Do, Ray, just the golden. Okay. Yeah. Okay. Wait, is this M or W? W? M. M? Either M or W. Oh my gosh, this is pressure, yeah? W. M, whatever. Oh my gosh. เราช่วยกันดีกว่ามา M. My heart will go on. Is that a song? Yes. No, but that's the name of the song. But I know, but มันมีร้องว่า My will go on. ไม่ได้ไม่ใช่รู้ว่าสอนกูเล่นไม่ได้เร็วT. The way you do the things you do, right? Yeah, T. You really turn me on. You got me off of my feet now, babe. Michael Jackson. All right. C. Oh, there. Coconut Man. Moon hair. What? It's not about the money. Coconut Man. Moon hair. Okay.
Okay, I got it. S S S. Oh my gosh! This is so much pressure. Say a little prayer for you forever and ever. Say a little prayer for you. Your turn. Oh my gosh, I. And I will always love you. Q. Oh. Quit. Quiet. นึกมาสักเพลงที่มีตัวคิวก่อน Quiet. Oh my gosh. Guys, That I'm was sweating. hard. I'm like Q ไม่ได้เลยอ่ะ You know it's actually Bjork. Quiet. It's oh so quiet. Oh, there you go. Of course, now I think of it. Okay. Last question before I let you go. Okay. What has living and working in the spotlight for so long taught you? I think it's really taught me that authenticity is everything. And I think a lot of people won't understand that until much later on if they're in the industry. But I think especially in this day and age with social media and everything that's out there and everyone constantly being able to compare themselves to so many more people, I think staying true to yourself, what you believe in, who you want to be is harder than ever, but more important than ever. So I think that's what I've learned in my 20 odd years of being in the industry is that like learning more about myself and who I am and who I want to be and what I want to put out in the universe is extremely important, and remaining authentic to myself is extremely valuable. Thailand ดีมากพอพูดแบบมันคือ โอเค นั่นคือทั้งหมดของรายการลูกกอล์ฟEnglish Roomในวันนี้นะคะ ทีมงานนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณเคย่าโรเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณค่ะ Thank ที่ you มา so เนาะ much. แล้วก็ฝากติดตามทุกอย่างเลยนะคะ เกี่ยวกับพี่เทย่าด้วยนะคะขึ้นให้ตรงนี้นะคะตึ้งInstagram ส่วนตัวร้านกาแฟตึ้งให้หมดเลยค่ะนั่นคือทั้งหมดของรายการของเรานะคะเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมสัปดาห์หน้าทาง GM 25วันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ Have a fabulous day bye และสำหรับ Food for Thought by LG ที่พี่ลูกกอล์ฟอยากให้ทุกคนไปฝึกแปลเองนะต้องแปลเองนะคะก็คือประโยคภาษาอังกฤษนี้ค่ะนั่นคือ Don't let other people's voices drown your own voice สวัสดีค่ะสมมติอันนี้เป็นภาษาไทย Versace on the floor sounds great Versace บนพื้น Yeah Take it off for me for me for me for me now girl แปลว่าอะไรช่วยถอดมาเลยถอดมาเลยถอดมาเลย เพื่อนผมถอดเลยอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันไม่ได้เลยอ่ะ Okay. Been a long day Been a long night and boy เราแบบอยู่มาทั้งวันอยู่มาทั้งคืน เพราะถ้าเป็นเพลงไทยก็คือว่าอยู่กับเธอมาทั้งวันอยู่กับเธอมาทั้งคืนตื่นมาเดินโซซัดโซเซ It's wrong right It is wrong rightคุณถ้าชอบพวกเราถูกใจพวกเรานะฮะอย่าลืมนะคะกด subscribe GMM 25 Thailand ค่ะ